today? I wished I had something to drink. I have an idea. What if I make some juice? جو حر قوي النهارده، يا ريتني كان معايا حاجه اشربها. انا عندي فكره، تعالوا مع بعض نعمل عصير. Hey everybody, welcome back to 4 Crazy Kids. Chef Haneen is back in the kitchen and today I'm going to be showing you how to make 4 different natural juices. اهلا بيكم في 4 Crazy Kids. شيف حنين عندكم النهارده هعمل لكم 4 انواع من العصير الطبيعي. So let's get started and see your ingredients for today. تعالوا مع بعض نشوف المكونات بتاعتنا النهارده. But before we go, make sure you like, subscribe, share, and tell me in the comments what you think of today's video. بس قبل ما نروح ما تنسوش تشتركوا في القناه، اعملوا لايك كبير كده واكتبوا تحت في الكومنتات ايه رايكم في الحلقه بتاعتنا. So let's go see our ingredients. أول مكونات لأول عصير عندنا هو here we have red grapes، هنا عندنا عنب أحمر. here we have watermelon، هنا عندنا بطيخ. here we have raspberries، هنا عندنا توت أحمر. here we have strawberries، هنا عندنا فراوله. and here we have water. and also before all of our fruits we have put them in the freezer and we froze them. قبل ما كل حاجة عملناها احنا دخلنا كل الفواكه بتاعتنا الفريزر عشان يتجمدوا. and also we did not buy these frozen, we froze them ourselves. كل الفواكه عندنا كلها احنا اللي تلجناهم، مش اشتريناهمش متلجين. So let's make our first juice. So first we're going to put our watermelon. اول هنحط البطيخ بتاعنا. and I washed my hands before I started. غسلت ايدي قبل ما ابدا. Now we're going to put our red grapes. هنا هنحط العنب الأحمر. They're all cold. كلهم ساقعين. Here we have our raspberries. هنا عندنا التوت الأحمر. And here we have our strawberries. هنا عندنا الفراولة بتاعتنا. Now we're going to add our water. دلوقتي هنزود المية بتاعتنا. And these are all natural. Now we're going to blend them all together. Here we did not put any sugar in our mix because all of our fruit are very sweet. Our strawberries are sweet, our watermelon are sweet. All of our fruits are very sweet. هنا احنا ما زودناش سكر عشان كل الفواكه اللي احنا بنستخدمها مسكرة. فراولة مسكرة والبطيخ برضه مسكر. So now let's blend everything together. تعالوا مع بعض نخلط كل حاجة مع بعضها. That. And 1, 2, 3, go! Now our juice is all blended like here. دلوقتي العصير بتاعنا كله عمل mix مع بعضه. Now let's pour in our cup. تعالوا مع بعض نكبوه في كوباية. Smells good. All red. And today, with all of our juice, we're going to be naming them depending on their color. دلوقتي النهارده عندنا كل العصاير اللي احنا هنعملهم هنسميهم بالنوع اللون بتاع. Here we have our red juice. هنا عندنا عصير احمر. Now we're going to decorate it with a little strawberry. دلوقتي هنزوقه بفراولة صغيرة. Ta-da! هنا عندنا أول عصير. Here's our first juice.
Now to make our second juice, we're going to wash our blender. هنروح نغسل الخلاط بتاعتنا. We're gonna be back. And while you're waiting, make sure you give this video a big thumbs up. وقبل ما تستنوا ما تنسوش تدوا الفيديو ده لايك كبير كده. Ingredients for a second juice. أول مكونات بتاعتنا العصير التاني هو mangoes, مانجا, peach, خوخ, orange, برتقال, carrots, and جزر. And here we have water. Also, all of our fruits are also frozen. هنا برضو عندنا كل الفواكه بتاعتنا برضو مفرزه. And also, we're not going to put sugar because our fruits are sweet. واحنا برضو مش هنزود سكر عشان الحاجة طبيعية وبرضو فيها سكر ذات نفسها. Let's get started and make our second juice. تعالوا مع بعض نعمل العصير التاني بتاعنا. So first, we're going to put our orange. أول حاجة نحط البرتقال. Here we go. Cold, 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 cold. Here we have our peach. هنا عندنا الخوخ بتاعنا. Also very cold. Here we have our mangoes. هنا عندنا المانجا بتاعتنا. And we have our carrots. هنا عندنا الجزر بتاعنا. والجزر ده مبشور. And this is grated carrots. Now let's add our water. دلوقتي هنزود المية. Now we're going to blend them all together. دلوقتي هنضربهم في الخلاط. Blend. On. Close it. Close. And blend. Here our second juice is all done. هنا عندنا تاني عصير بتاعنا خلص. Now let's pour it in our cup. There we go. And this, because of its color, it's the orange. No, yeah, it's the orange juice. هنا عندنا اللون البرتقالي. عصير البرتقالي. Pour it in. Now we're going to decorate it. هنا هنزوقه بالبرتقانية. Like that. Ta-da! Here's our second juice. هنا عندنا العصير التاني بتاعنا. Now let's go work on a third juice. تعالوا مع بعض نروح نشتغل على التالت عصير بتاعنا. So let's go. But make sure you subscribe to 4 Crazy Kids. ما تنسوش تشتركوا في 4 Crazy Kids. Here you can see we have our red juice and our orange juice. زي ما انتم شايفين هنا عندنا عصير احمر وعصير برتقالي. Now let's work on our third juice. تعالوا مع بعض نعمل العصير التالت بتاعتنا. So our ingredients for the third juice. أول مكونات بتاعتنا التالت عصير عندنا هو عندنا هنا here we have green apples. هنا عندنا تفاح اخضر and we're going to be putting them with the skin وهنعمله بقشره. Here we have lime. هنا عندنا ليمون. Here we have fresh mint. هنا عندنا نعناع fresh. Here we have kiwi. هنا عندنا kiwi. Here we have milk. عندنا هنا lemon. Here we have sugar and then هنا سكر. And we're using sugar for this juice because these fruits and vegetables tend to be a little sour, so you want it to be a little sweet. هنا هنستخدم سكر عشان الحاجة دي ساعات بتكون sour شوية فهنخلي فيه balance. So now let's make our third juice. So first let's add our lime. أول هنزود الليمون. And also these are our kiwi and our lime and our apples are all frozen. هنا عندنا kiwi, الليمون والتفاح كلهم مفرزين. Here's our lime. هنا عندنا ليمون. Here's our apples. هنا عندنا تفاح. Here's our kiwi. هنا عندنا kiwi. And هنا عندنا النعناع fresh. Here we have our fresh mint. Here we have our milk. هنا عندنا لبن. Make sure you give this video a big thumbs up. ما تنسوش تدوا الفيديو ده لايك كبير كده. Okay. Now we're going to add some sugar. وهنزود شوية سكر. Now let's blend them all together. تعالوا مع بعض نخلطهم مع بعض. Like that. And we mix. Here our third juice is all done. هنا عندنا تالت عصير بتاعنا خلص. Now let's pour in our cups. تعالوا مع بعض نكب كوباية. There we go. Very cold. ريحته حلوة جدا. Smells very good.
So this is our green juice. Since all of our ingredients that we used are green. هنا عندنا العصير الاخضر بتاعنا عشان كل المكونات اللي احنا استخدمناهم كانوا اخضر. So now let's decorate it with a little lime. تعالوا مع بعض نزوقوه بليمونية. And ta-da! Our third juice is all done. هنا عندنا تالت عصير بتاعنا كله خلص. Now let's move on to our fourth and final juice. تعالوا مع بعض نعمل آخر عصير بتاعنا. So let's go. Our final and fourth juice. دي المكونات بتاعتنا الأربع عصير عندنا. Here we have peanut butter. هنا عندنا زبدة الفول السوداني. Here we have cocoa powder. هنا عندنا كاكاو. Here we have milk. هنا عندنا لبن. Here we have date. هنا عندنا تمر. Now let's put everything all together. تعالوا مع بعض نحط كل حاجة مع بعضها. So first we're going to add our dates. أول حاجة هنزود البلح. My hands are washed also before I start. Now let's add our cocoa. هنا هنزود الكاكاو. Now let's add our peanut butter. دلوقتي هنزود زبدة الفول السوداني. Like that. Now let's add our milk. تعالوا مع بعض نزود اللبن بتاعنا. Very slowly. واحدة واحدة. Like that. Now let's blend everything all together. تعالوا مع بعض ناخد كل حاجة مع بعضها. And we always wash our blender before we start another juice. وعلى طول بنغسل الخلاط بتاعنا قبل ما نعمل أي عصير تاني. And here we go. Blend. So here our final juice is all done. هنا عندنا رابع عصير كله خلص. Now let's pour into our cup. Go. But first, before we add our juice, to add a little bit of more of a touch, we're going to add some nuts on the bottom. عشان نزود بس touch كمان هنزود شوية مكسرات في القعر. Now let's put our juice. تعالوا مع بعض نكب العصير دلوقتي. Now let's put a little date on top. تعالوا مع بعض نزود شوية تمر. Like that. And ta-da! Our fourth juice is all done. هنا عندنا ربع عصير كلنا بتاعنا خلص. And right here we have our red juice. هنا عندنا عصير احمر. Here we have our orange juice. Here we have our green juice. And now we have our brown juice. هنا عندنا عصير بني بتاعنا. And all our juices are all done. Right here we have our orange juice. هنا عندنا عصير البرتقالي بتاعنا. Here is our green juice. هنا عندنا عصير الاخضر بتاعنا. Here is our amazing red juice. هنا عصير الاحمر بتاعتنا. And finally here is our brown juice. هنا عندنا عصير البني بتاعتنا. They're all different flavors. They all look very very good. كلهم فيهم كل الفليفرز different وكلهم شكلهم حلو جدا جدا. I hope everyone enjoyed today's video. يا رب يكون عجبكم الفيديو بتاعنا النهارده. Make sure you like, subscribe, and share, and tell me in the comments below 3 things that you must answer. What do you think of today's video? What other things you want to see me do? And also, guess what we will make next week? Will it be a juice, a dessert, or food? ما تنسوش تشتركوا في القناة، اعملوا لايك كبير كده، اكتبوا تحت في الكومنتات 3 أسئلة تجاوبوا عليها. ايه رأيكم في الحلقة بتاعتي؟ عايزين ايه تشوفوه تاني؟ وخمنوا هنعمل ايه الاسبوع الجاي؟ هنعمل أكلة، عصير، ولا حاجة حلوة؟ And also, if you like my scarf, you can check it out on the Facebook page at Chloe Store 2, and I'll also leave the link in the description below. لو عجبكم الطرحة بتاعتي تقدروا تشوفوهم في الجلوي ستور 2 على الفيسبوك، وبرضه هسيب اللينك بتاعها في الديسكريبشن. I hope everyone enjoyed today's video, and I'll see you next time on 4 Crazy Kids. Bye everyone!